அடுத்ததாக ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன். ஆட்சிகள் மட்டும்தான் பேனல் டிஸ்கஷனில் இருக்க முடியுமா? அண்ணன்களாவும் பேனல் டிஸ்கஷனில் இருப்பாங்க. பவுன்சிங் பேக் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர்ஸ். பின்னடைவு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் உண்டான ஒரு மாறாத ஒரு கருவி. அந்த பின்னடைவிலேருந்து எப்படி நம்ம திரும்பி உயிர் தெழுந்து வர்றோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த செஷன் இருக்க போகுது. இப்போது நம்முடைய பேச்சாளர்கள், இவர் மறைந்த திரு BN சிதம்பரம் செட்டியார் அவர்களின் புதல்வர். BCom MBA பட்டதாரியான இவர் மறைந்த பிரசிடென்ட் APJ அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களின் பொற்கரங்களால் நேஷனல் அவார்ட் ஃபார் பெஸ்ட் ஆண்டர்பிரனர் விருதை கிடைக்கப்பெற்றவர். MD of Kamala Cinemas, Sun Industries, VNCT Ventures, Mr. Nagu Chidambaram அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அடுத்ததாக நம்முடைய பேச்சாளர் அண்ணன் கூட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு 3 மாத காலம் தான் கிடைச்சது. அதுக்குள்ள ஒரு நல்ல நெருங்கிய நண்பர் ஆயிட்டாங்க அண்ணன். நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க நெடுநெடுன்னு வளர்ந்துருக்காருப்பா அப்படின்னு. நெடுநெடுன்னு வளர்ந்திருந்தாலும் ஒரு டவுன் டு எர்த் பர்சனாலிட்டி. கணீர் குரல் இருந்தாலும் மிக தன்மையாக பேசக்கூடிய அண்ணன். ஒரு சார்ட்டர்ட் ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்ட் CFA. 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக வங்கித்துறையில் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் அனுபவம் உடைய அண்ணன் பல பிரபல வங்கிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்காக ட்ரைனிங் கிளாஸஸ் செஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. I am extremely happy to welcome Anand Kumar Muthiah அவர்கள் on stage please. நம்மளுடைய அடுத்த பேனலிஸ்ட், இவர் தஞ்சாவூர் அருகில் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்தவர். பள்ளிக்காலம் முடிந்த பெண் ஒரு ஃப்ளவர் ஷாப்பில் he started his career. அதுக்கப்புறம் 1990 he started his own flower shop in UAE with just $10,000 and developed his business to $100 million now. Now they have more than 300 acres of farming in Kenya and India and running their business successfully. இங்கே Black Tulip திரு Mohamed Gani அண்ணனா தெரியாத ஆளே இல்லை. Let me welcome Mr. Mohamed Gani, Ehiya on the stage please. And our next panelist is, he has 13 plus years of experience in the digital, web and small business marketing space. He has witnessed the latest SME retail challenges much earlier when he observed closely the daily struggles of his mother's small retail food product company. He was motivated to start Exclusive to bring the latest technology tools to the world of small business. Exclusive is currently serving to 5,000 plus strong retail SME business units in India, having 22 branch offices with an employee size of 350 plus, and recently Capillary Tech brought stake in his CRM-based startup Exclusive. He hails from Keelachevapatti. Let me welcome Mr. Anand Krishna. Now I call upon Thiru PL Chandrasekharan avargal, Head of Awards Committee, to honor all our judges, panelists. Let us have a big round of applause.
இன்னைக்கு காலையில தேவகோட்டை ராமநாதன் பாட்டு பாடும்போது ராங்கியம் அப்படின்னு வந்தப்ப 2 பேரும் ஓன்னு கத்தி கை தட்டினோம். அதுல ஒன்னு அண்ணன் ஒன்னு நான். ரொம்ப மாடஸ்டான பர்சன். So here we start with the panel discussion. Over to you, Anand. Good afternoon, ladies and gentlemen. This will be a very informal kind of a panel discussion. So, anga poi yarum ninnu பேசிட்டு இருக்க போறதில்ல. And plus, யார் ஒருத்தரும் 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அப்படின்னு பேச போறதில்ல. This is going to be pretty interactive, so we'll be asking questions and we will be getting the answers out. Please be attentive. This is a fantastic session. It can be a life-changing experience for sure. Right. And Kandipa, they would have put what this event is. Let me quickly explain. It's not about failures. Let's not be scared about failures. Rather, I'm using the failure word twice to say that this will be the last I'll use. After that, we'll be calling it as risks, challenges, and what all are to be done to overcome these challenges. Let me therefore start this session by saying this is what I clearly believe in. There is nothing called losing, it's only learning. There are no challenges, there are only opportunities. And hence, there are no problems, there is only solutions. This is basically a mindset. நம்ம ஒரு விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறோம், எப்படி அணுகுறோம் அப்படின்றது தான். The questions will be going in order like this, so thank you for your cooperation in advance. Sir, ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி, கிரிட்டிக்கல் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும்? நம்ம டீம், நம்மளோட வேலை செய்கிற டீம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சார். அவங்க டீமை எல்லாத்துலேயும் கலந்து பேசி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது அது ஒரு நல்ல டிசிஷனாக இருக்கும். நான் மட்டும் ஒரு தனியாக ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் நமக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு இதாக இருக்கும். அதுமாதிரி கூட உள்ள டீமை வந்து நம்ம வந்து அவங்க நம்மள்கிட்ட வேலை செய்கிறவங்களா பார்க்காம நம்மளுடைய நண்பராகவும் நம்மளுடைய சகோதராகவும் பார்த்து அவங்கள்ட்டேருந்து வர்ற வார்த்தைகளை வச்சு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது அது நல்ல டிசிஷன். அந்த டிசிஷன் வந்து உங்களோட டிசிஷன் நீங்க நினைப்பீங்களா, உங்களோட டீமோட டிசிஷன் நினைப்பீங்களா? இது வந்து டீமோட டிசிஷன் தான் சார் நினைப்பேன். சரி, அந்த டிசிஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருச்சு, சந்தோஷம். அப்படி ஆகலைன்னா சக்ஸஸ் அது மேக்ஸிமம் எப்படின்னா டீமோட டிசிஷன் வந்து 75% சக்ஸஸ் தான் சார் ஆகும். சக்ஸஸ் ஆகலனாலும் அந்த சக்ஸஸ்லேருந்து எப்படி நோ பெயின் நோ கெயின் சார். எல்லாத்துலேயுமே ஒரு பெயினும் இருக்கும், பெயின் இருந்தால் தான் கெயின் இருக்கும். அதனால் வந்து இப்போ நாங்கள் ஒரு 10 டிசிஷன் எடுக்கும்போது 8 டிசிஷன் சக்ஸஸாக வரும், 2 வந்து சக்ஸஸாக வராது. அதனால் டீம் எடுத்த டிசிஷன் அதனால் சக்ஸஸாக வரலேன்னு அவங்க மேலே ஒரு குறை சொல்கிறதோ அவங்க மேலே ஒரு தப்பு சொல்கிறதோ எங்களுடைய நிறுவனத்தில் கிடையாது. ஃபேண்டாஸ்டிக். அந்த 2 டிசிஷன் தப்பாக வருது இல்லை? ஆமாம், அது வர்றதுக்கான சகஜங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்குது. ஆமாம். அப்போ உங்களுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும்? அந்த 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 இதுலேருந்து நாங்கள் மீண்டு எப்படி வரணும் அப்படின்னு நாங்கள் மறுபடியும் வந்து டீமோட கலந்து ஆலோசித்து அது வந்து மீண்டும் வந்துடுவோம் சார். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஹூ இஸ் ரைட், இட் இஸ் வாட் இஸ் ரைட். ஸோ வாட் இஸ் த ரைட் சார்? டீமோட இது எப்பயுமே சக்ஸஸ் சார். சக்ஸஸ் தான். ஆமாம், சக்ஸஸ். அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் தான் வரணும். மறுபடியும் வந்து டீமை வந்து இது பண்ணி நாங்கள் அது வந்து மறுபடியும் வந்துடுவோம். Fantastic, fantastic. What is your thought on this, Anand? So when it comes to risk-taking ability, right? Mindset, how the mindset should be. I like to give a practical example of what happened with our business. Last year, 2015, around March, April, we had to take a very risky decision of our team size. We were 450 people strong, and we had to cut down the team size, almost 30% cut it off, right? Basically, the financials, all VC funded and all that. So we took a very bold decision, because once what happens is it's not removing the 70 people from the team, but what will happen with the remaining 350 people on board? How will you actually keep them happy and make sure that they don't attrite further down the line, right? So we took a very conscious decision on that. What was your mindset while you took that decision, Anand? So one side is we have to remove these 40-50 people, 2 slots in 2 months. Other side is how do you keep the 350 people strong, very highly motivated? Because when on one side you are asking people to leave, right? And your other side you have 350 people team. That's when they're going to take your
growth to the next level, right? How do you keep them happy and motivate them to the highest extent, right? So on the time of Pakmode, I mean, we had a very positive mindset. Positivity was the key in this case, right? So positiveness was the key in Solomode. We asked people to leave in one side. Other side, we actually motivated people in the team, telling them, giving them the positive future, like what lies between, right? So the change that happened in 2 months, right? We were doing a sales of 450 sales a month, right, with a team of 450 people. When it became 350, the next second month, we actually did the same amount of productivity, having 100 people less than the existing one. So the mindset was think positive. Think positive. We said the reason why we were doing it, we gave them a reason, right? We have to reason it out. So we reason it out, but at the same time, you said being very focused and very positive at this point of time is the most important thing, right? You told the team. We told the team and why we did it, okay. right? This is a successful decision. Yes, it was a successful decision. What if the decision went wrong? What will be your mindset at that time? You will still be positive? We would still be positive. Fantastic. Right? Otherwise, when it comes to when it comes to this forum, I mean, you all a team, you have to be positive at every stage of life. So, எது நடந்தாலும் நல்லதுன்ற ஒரு mindset ல இருக்கீங்க. Yes. Yeah, I mean, I have a very strong belief in life that ellam nanmaike. I strongly believe in that throughout, and this has been my success throughout, right? I mean, before starting exclusive we had to close the company and then start this company, right? So it was a failure which before exclusive we had a company failure, after which we started exclusive, which is currently successful now. But the positive mindset which was there was the key to our success. So எது நடந்தாலும் நல்லதுன்னு சொல்லி ஒரு positive attitude. Yes. Ladies and gentlemen, the thought process is what is going to be a decision maker or a decision breaker. நம்ம என்ன ஒரு எண்ணத்துல இருந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம், எப்படி வியூ பண்றோம் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய அடுத்த ஸ்டெப்பை கைட் பண்ணி போகும். Let me share another incident with a friend of mine. அவர் வேற ஒரு இனத்தை சார்ந்தவர். We were always competing to see who's growing quicker and how we can grow along with. So it was a very healthy competition. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எனக்கும் அவருக்கும் உள்ள கேப் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்த மாதிரி எனக்கே தோணுச்சு. And I straight away went and asked him, how do you do this, how do you do this? அப்போ அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் மைண்ட்லேருந்து வந்த ஒரு தாட் தான் நான் டக்குன்னு பிடிச்சேன். He said, before taking a decision, however critical it is, அவருக்குள்ள ஒரு கேள்வி அவர் கேட்டுக்கு வரான். அது என்ன கேள்வி அப்படின்னா, இந்த ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோமே, இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துடட்டும் சந்தோஷம், வரலைன்னால் then he says, he will ask, அந்த ஒரு மைண்ட் வாய்ஸ், நம்மளுடைய தலையா போகுது இதனால, இல்லை அப்படின்னா அந்த டிசிஷன் எடுத்துருவோம். ஸோ லுக் at the mindset. See the strength of the mind before which he takes the decision, which drives him to take a bold, strong decision. An informed decision அப்படின்றது ஒரு பக்கம், to take a bold decision will be the most important aspect of this. So this could be a very good takeaway. Kumar, you're from the banking industry. Capital is needed to do a business. There are different takes in the session or rather in the IBCN 2017 capital is not all that required or capitalக்காக ஒன்று நிற்காது அப்படின்றது நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு discussions. People spoke saying that capital is needed. People also said capital is available. What is your take on it? Capital, you're from the bank side, right? So how will you look at it? Yeah, the capital is clearly a constraint for the startups and the small-sized industries. So that's where the bank really comes in rather than the real investors. So from just to share my experience from a corporate perspective, we look at the SME business, since we're talking about that. The SME business, if the SME business head comes and tells us that he has done a fabulous job because he didn't have any losses or any non-performing loans in his book, or it's just less than 1%, he's done a fabulous job. He has not done the fabulous job there. Because what we believe is he hasn't taken enough risk, he hasn't failed enough in that SME market. That's where he needed to have put in more money. He needed to have spent more time in lending that extra money to those guys, because that's how, yeah, he will lose money, but that's the way you build that SME business. So that's a mindset. I mean, just to say, yes, capital is available from the banks, but there is a mindset issue in the bank. It's bank as well. Okay, let me turn the question a little bit. Capital is required. There is a person who's going to start his business. Okay, call it a startup or whatever. He's coming to you. He does not have the credentials to back it up.
as yet. Yeah. But you know, being a banker, that it's a fantastic project. How will you look at it? Will you go by the man, or will you go by the papers? Will you deny him the opportunity, or how will you look at it? I'll go definitely by the man. That integrity is the most critical thing personally for me. Okay. But obviously we work in an organization where there is some other requirements which need to be there. So those requirements, we can't waive all of them, but some of them could be waived based on the integrity and the credibility of that individual. Okay, okay. So, sir, அதே கேள்வி சார். இப்போ அவர் வந்து பேங்கிங் சைடில் இருந்து credibility பார்ப்பாரு, பேப்பர்ஸ் பார்ப்பார். நீங்கள் வந்து ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர், ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு சில சுச்சுவேஷனில் இது ஒரு அருமையான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஆனால் இதுக்கு தேவை நிறைய ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, அல்லது ஒரு கிவன் குவாண்டம் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த ஃபண்ட்ஸ் வரலை கிடைக்கல பேங்க்ல இருந்து அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் அந்த டெசிஷனை ஷட் பண்ணிடுவீங்களா, டிஃப்ரெண்ட் ரூட் எடுத்து போவீங்களா? இல்லை சார், டிஃப்ரெண்ட் ரூட் எடுத்து நாங்கள் எப்படின்னாக்கா ஒரு இதில் நாங்கள் போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதை எப்படியாவது சக்ஸஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் தான் சொன்னேன். நாங்கள் வந்து நினைப்போம் டீம். அதான் நான் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி நம்ம கூட டீம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து பயப்பட வேணாம் சார். பணமே இல்லைனாலும் இப்போ வந்து சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. நீங்கள் பணம் வந்து நீங்கள் வந்து மில்லியன் கணக்கில் பணம் போட்டாலும் இருக்கிற ஜெனரல் மேனேஜரோ அந்த கம்பெனியை லீட் பண்ணி போகிற ஆள் சரியில்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் எத்தனை மில்லியன் பணம் போட்டாலும் நீங்கள் வந்து கம்பெனி வந்து லூஸ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் பணமே இல்லைனாலும் கூட இருக்கிற ஆளுங்க நல்ல ஆளுங்களை நம்ம சூஸ் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த கம்பெனி வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடும். Excellent. Can you answer the question in terms of capital requirement, because you're a startup? Yes. Okay, you've got funding from various agencies. How did you handle a situation where you had a fantastic idea till somebody funded and believed in your idea? Did you go after it, or did you dilute it? Did you go more aggressive on it? What was your thought process that time? How did you go after it? So when we look at our company, the first initial 3 years we were bootstrapped, right? Everything that what we did, it was money from our own pocket, right? So, I mean, the first 3 years we learned. I mean, when it comes to a startup, right? There are two different companies here. A startup which gets funded on idea, just on the idea. They showcase a good presentation, they get $1 million for $10 million, right, and they start working on the product and the process down the road. But what happens with a company like us, which was bootstrapped for the initial 3 years, is we have to make sure that everything about the product is right, the market acceptance is there, and then, I mean, the team building abilities from everything, the scalability, we look at everything, right? I mean, we're not sure whether the funding will it come or will it not come. So we really, until the funding came, we made sure that everything was growable within our own limits. So fund உங்களுக்கு ஏஜென்சிஸ்லேருந்து வரலை அப்படின்னாலும் you were somehow managing, going after it because you believed in the idea. Yes. Yes? Yes. So, ladies and gentlemen, that's a very important point, which is what I was trying to drive with all of them. If an idea is something that you can believe in and you're willing to go after it, then you will have funders coming behind you. If you have a doubt on your idea, be rest assured you will not have one funder coming behind you. I think that's the most important thing. What's your conviction to your idea? Sir, நீங்கள் டீம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்க. டீம் கண்டிப்பாக வேணும். I am a firm believer. Okay, together everybody achieves more. Okay. That's the long form of TEAM. Okay. All right. Okay. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த டீம் ஆர் ஒரு தனி நபர்கிட்ட இருந்தோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்கிட்ட இருந்தோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே வந்தது இல்லையா? சார், ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்து கென்யாவில் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் வந்துருக்கு சார். அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஆமாம், எனக்கு வந்து கென்யாவில் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் வந்து இது மாதிரி ஒரு டீம் லீடரை நம்பி போகும்போது அவர் வந்து மோர் தென் ஒரு $1 million வரைக்கும் நம்ம பணத்தை கொஞ்சம் சீட் பண்ணிட்டாப்புல. அதில் ஒரு 60% நாங்கள் வந்து பார்ட்னர், 40% நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாம் பார்ட்னரு. அங்கே அதனால் எல்லோரும் நாங்கள் பார்ட்னர் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு அங்கே கென்யா போனோம். போய் பார்க்கும்போது இதுமாரி மோர் தென் $1 million வரைக்கும் வெளியில் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. இந்த பணத்தை நம்ம வந்து ஒரு 1 monthக்குள்ளே வெளியில் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்மளுடைய நேம் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிரும். நம்ம ஒரு பிளாக் திலீப்புங்கிற ஒரு நேமை வந்து நாங்கள் உண்டாக்கி கொண்டு வரதுக்கு ஒரு 20 years 20 வருஷமாக ஓப்பனாக இந்த மேடையில் நான் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, ஊர்லேருந்து வரும்போது ஒரு எக்கலோக்கு சூட் கேஸும் 4 பேண்டும் 4 சட்டை 2 கைலியோட வந்தவங்க தான் நாங்கள். இங்கே வேறு எதையுமே நாங்கள் ஊர்லேருந்து $1 கூட எடுத்துகிட்டு வரல. இன்னைக்கு வந்து இந்த பிளாக் ட்ரிப் நிறுவனம் வந்து இயர்லி மோர் தென் $100 million வந்து அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள்
$100 million is the turnover Black Tulip does per annum. And they're into a perishable commodity business of flowers, which they import and export. They import from about 30 countries and they export to another 30 countries. Let's give it up for Mr. Ehiya, please. அது மாதிரி ஒரு $1 மில்லியன் எங்களுடைய நேமை வந்து இழக்கிறதுக்கு நாங்கள் விரும்பல. ஒரு சார் $1 மில்லியன் 6.5 கோடியா சார்? 6.5 கோடி. சரி சரி சரி. 6.5 கோடி. அதை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு 1 வீக்குள்ள அந்த பணத்தை எல்லாருக்கும் யார் யாருக்கு செட்டில் பண்ணுமோ செட்டில் பண்ணி நாங்கள் வந்து பார்ட்னர்ட்டையும் யார்ட்டையும் வாங்கலை. எங்களுடைய சொந்த பணத்தை கொடுத்து முதல்ல எங்களுடைய நேமை நாங்கள் முதல்ல காப்பாற்றிக்கிட்டோம். அந்த நேம் இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் நிற்கிறோம். உங்கள் பார்ட்னர்கிட்டேருந்து நீங்கள் வாங்கலை? அது மாதிரி எங்களை வந்து சீட் பண்ண வரையும் நாங்கள் வந்து ஒரு உள்ளே பிடிச்சி வைக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கல. ஏன்னா தேலோட குணம் கொட்டுறது, எங்கள் குணம் காப்பாற்றுறது. ஏன்னா நாங்கள் வந்து திருப்பி வந்து அவரை வந்து அவருக்கு வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணணும்னு நாங்கள் நினைக்கல. அந்த டயத்தை வந்து நாங்கள் வந்து பிஸ்னஸில் எப்படி மேலே போகணும் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து அதை பற்றி யோசனை பண்ணி இட்டு இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் அந்த ஆப்பிரிக்காவில் வந்து ஒரு நல்ல நேமோட வளர்ந்து வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி ஆப்பிரிக்காவில் வந்து ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 3 பேரோட ஸ்டார்ட் பண்ண இன்றைக்கி நிறுவனம் ஒரு ஆப்பிரிக்காவில் மட்டும் ஒரு 4500 பேர் இன்றைக்கி வேலை செய்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய நிறுவனம் வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து எங்களுடைய உழைப்பு. அந்த உழைப்பில் வந்து எப்பயுமே வந்து அதான் நோ பெயின் நோ கெயின், நேர்மையாக இருக்குன்னு எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நேர்மையாக இருக்குன்னு. எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட். மேடையில் பேசி பழக்கம் இல்லை, உண்மையை பேசுகிறீங்க, தைரியமாக பேசுங்க சார். Anand, the question to you. You're in the CRM business. Yes. Okay. CRM business means you are connected to clients all the time. Okay. In my opinion, the biggest loss is not financial loss, it's the loss of a client. Because today, if somebody incurs a financial loss, they will be able to make it up by you have a tomorrow, you have a day after tomorrow. But if you lost a client, then your competition is waiting to take over the client. They are waiting for a situation like this, and a dissatisfied client is not going to come back to you. If he comes back to you, he's going to take a pound of your flesh. How do you ensure that your quality is in place to bring client satisfaction? And the risk eppadi handle pandreenga? So when we started first year of exclusive, right? Start பண்ணும்போது, I mean, we didn't have competition, but second year, third year, we had a lot of copycats coming into the same industry. So, I mean, we believed in a process in place. I mean, so the first 2 years, we believed in the process in place. We didn't depend on any funding. We said, we have to run this company. It doesn't matter if people come in or not. This is something we have a target of reaching 1 lakh retail customers. We have to get to that in any cost. As a result of that, we brought process in place. So you are process dependent and not man dependent. Not man dependent. Case studies, I mean, for an example, CRM normally it has been sold on the phone and then support is given on the phone. But Engloda CRM pathina, it's a retail CRM, mom and pop shops. And in this case, what happens is they need a lot of hand holding in the field. Adula failures aayirkumla? Yes, we have field support team in place. I have 100 people in sales. I have 100 people in supporting post sales, right? So we ensure quality there. And also in this case, also we mean field support. When you Kalila on the person, he has to do 8 meetings a day. My support guy, right? He goes for 8 meetings. I mean, we sitting in the office, we have no idea do you actually go for the meeting or not. And what is the quality of meeting? We do all the training and all that in the back end. But at the end of the day, what happens in the field, we have no idea. To track all this, as I say, process, after each meeting that this person does, right? We send an email and an SMS confirmation to the person that he's met, saying that did this meeting happen or not? If this meeting didn't happen, kindly place a missed call. So we make the process easy, right? If you find out, is the meeting actually going on? So this doesn't give me the quality of meeting. The second thing is, after each meeting, we also have a business application on the retailer side. Every time he opens up, it prompts for him to, like Ola or Uber, it actually prompts for him to give a quality of meeting for the last meeting that he did with so-and-so person. So every quality rating is checked here. In case consistently the support person is getting only 1 or 2 stars, he's called for retraining to the office. So we ensure these process in place ensures that yes, quality is in place. And to top it all, as a founder, I make sure that one day in a week, actually I spend the entire day in the field. I don't tell which clients I'm going to meet, which area I'm going to go. I make sure that I meet at least 10 to 12 clients. Randomly, every week I do it. Excellent. So this is how we maintain quality. Because client will be dropped.
But we want to ensure that it is not because of quality, it is because of some other reason. Excellent. Ladies and gentlemen, this is a very important point. Or a system dependent on it's a good thing. You feel you're not man dependent, you're system dependent. But the next question to ask is, how good is your system? What are the flaws in your system? How are you plugging the holes in your system? So basically what you do is, you go and you suspect your system, and you start monitoring whether that system is working right by creating a mock setup. You will have to send in a suspect client, make him focus like a client, or you put in a situation where you are the recipient of that experience, and are you satisfied with that experience? If yes, then the system is in place. If no, you need to tune the system. If it's not even there, oh God, there is no system at all. So you need to really wake up. Very good. That's excellent if you're doing that in your organization. How do you mitigate risks? Risk pati pesiட்டு இருக்கிறோம். From the bank side, what will be your suggestion to the audience on how to mitigate risk? Bank as in, not to protect the bank, to protect the person, the client rather. Yeah, just to share an example, நேத்திக்கு ஒருத்தன் கேட்டாங்க, நீங்க successful person ஆச்சு எப்படி failure பத்தி பேசுறீங்க? All of us here have failed, met with challenges and moved on here, that where we are. So, giving a personal example of the mitigation of the risk, 1997, about 20 years ago, I was a state banker, a barefoot banker as I call it. So there was a defining moment in my life where I need to move out to another bank or another outside opportunity. So I took the decision to move to a French bank, Crédit Agricole. So why I said as a defining moment is my father-in-law came and told me, it was 2 years of marriage and a 1-month-old baby. My father-in-law came and asked me, நீங்க ஸ்டேட் பேங்க்ல இருக்கீங்கன்னு தானே பொண்ணு கொடுத்தோம், இப்போ நீங்க போறீங்களே அப்படி. So that's a kind of defining decision I took. But the first 6 months was pretty challenging in terms of managing that sophistication required in a multinational bank to handle large client relationship. So you're into relationship. Yes. So while we were doing that, I did realize that I was lacking some areas. I was not able to present myself or the way the client should perceive me. So these were the skills I lacked from a typical state bank, straight-jacketed approach. So that was a risk I was carrying myself. There's no way I can look back and go back to State Bank of India. So that's clearly the reason that I picked up those skills. Thankfully, I had a mentor or a coach, which is required to come back from failures. My boss thankfully, it was my boss. Right. So that helped me to kind of stabilize and move on in life, and this is where I am. Fantastic. But what is the advice you'll give to the audience when they're approaching the bank? How are they supposed to mitigate? At what stage should they approach the bank? From your experience. Yeah. Quickly. Yeah. So typically banks don't like a very, very startup nature company because it's a high-risk company. We expect, as commercial banks, we expect that to be funded out of equity. So when you slightly grow bigger, when you are able to do a little more, that is when you present yourself to the bank as a growing organization where you are able to control your various risks, the market risk, the technical risk, various risks in your business. You are able to mitigate those risks, as some of us have already said. If you're able to present that case well to your bank, especially in this part, UAE, the processes are pretty simple. If you're able to present a nice case, you can, within reasonable amount of time, to get finance for that. Back in India, yes, again, the startup companies do have problems, but I think it's improving. People are able to get, the case need to be presented well. That's how I will summarize it. Lovely, lovely. Another question to you. Now, how do you control quality? You were talking about systems. How do you control quality? Because quality today is primary for any and every organization. Small, big, immaterial. Okay? It's more so for a startup company, even more so when you're dealing with clients face to face. Okay, so how would you ensure that you have a robust quality management system in place? So, I was explaining the support side, right? I explained the support part of it. So quality doesn't start just from support. Quality starts from day one from your sales team, right? It's all about how you sell the product. In our case, it's a CRM product which has been sold in the retail market, right? I got 50, 100 guys in the market going and selling the CRM product to the retail mom and pop shops, apparel shops. And they pick up the check end of the day. And starting what used to happen is there were a lot of miscommitments,
because there's a lot of pressure in the, not the 100%, not the entire 100 sales people, but there are 10 or 20, 10, 15 people who are actually lacking in sales, right? They're not done the number of sales till the end of the month. They get into pressure. In the last 1 week, if you see, they start doing a lot of communication of the product itself, which is, again, it's a quality, right? If it reflects us, end of the tenure, it reflects us, because that is a lost client for us. So you look tight into the system to make sure that they're well educated and informed. Yes, so what in that, support side, I told you how we define quality. In sales side, what we did is, we brought in a OVP team in place. Order verification team, we called it as an order verification team. For every sale that was done, it goes to the quality order verification team. They look at the performer invoice, what has been signed up. They call the customer, verify all the details, talk to them for 5 minutes. I know that's a time-taking initiative. But the retailers also, without that, the check doesn't move to the next stage. The activation doesn't happen until this quality in India, it's an issue, right? Until this step is over, it doesn't move on to the next step, right? So we ensure quality right at the stage 1. We make sure that in case there's an issue, we ask the sales guy to go back and say, you know what, you have to correct this. If you don't correct this, we'll return the check back. So we actually refund. So this is how we've been maintaining a brand value for the last couple of years now. Very good, very good. Sir, கடைசியா உங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி. உங்க ப்ராடக்ட் வந்து நேச்சுரல் ப்ராடக்ட். அவர் சிஸ்டம் கொண்டாட முடியும். அவரோட ப்ராடக்ட். உங்களுடைய ஃப்ளவர் வந்து it is probably grown in Kenya. It's required by somebody in London. Okay. போன ஷிப்மெண்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்கும் போது இந்த சைஸு, இந்த ஸ்மெல்லு, இந்த கலர்னு சொல்லி நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க. And being a natural product, it is subject to climatic conditions. There could be variations in the climate, in the rain, in the season, whatever. So, அதனுடைய குவாலிட்டியை எப்படி நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறீங்க? அதை இட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்திருக்குதா? அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிக்கிங்க? சார், ப்ராப்ளம் வந்து என்ன, நாங்கள் வந்து மலர் உற்பத்தியில் இருக்கோம். இது வந்து நேச்சுரல். இது வந்து கிளைமேட்டு ஹாட்டாக இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து நிறையா இருக்கும், ஆனால் குவாலிட்டி வந்து ட்ராப் ஆகும். அது வின்டர் டயத்தில் வந்து குவாலிட்டி உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும். இதனால் நாங்கள் வந்து ஃப்ளவரை வந்து ஆரோஸ்ட் பண்ணும் போதே வந்து நாங்கள் வந்து குவாலிட்டி ஃப்ளவரை மட்டும் எடுத்துகிட்டு குவாலிட்டி இல்லாத ஃப்ளவரை நாங்கள் அங்கேயே வந்து த்ரோ பண்ணிடுறோம். ரெண்டாவது வந்து செக் பண்ணுறது வந்து பேக்கிங்கில் வந்து ஒரு குவாலிட்டி மேனேஜர்லாம் வந்து செக் பண்ணுவாங்க. மூணாவது வந்து நாங்கள் ஓனாக வந்து ஃப்ரைட் ஏஜென்ட் வச்சுருவோம். அந்த ஃப்ரைட் கம்பெனியில் போகும்போதும் ஒரு ராண்டமாக ஒரு 500 இல்லை ஒரு 1000 பாக்ஸ் இருக்கும் போது ரேண்டமாக அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி அங்கே ஒரு செக்கிங் 3 இடத்துல நாங்கள் வந்து அதை செக் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி ப்ராப்ளம் வரதில்லை. இன்னொரு பெரிய ப்ராப்ளம் நாங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறது என்னன்னாக்கா, இப்போ வந்து யூரோப்பியன் மார்க்கெட், ஜப்பான் மார்க்கெட், ஆஸ்திரேலியன் மார்க்கெட்டில் இப்போ வந்து ஃபெர்டிலைசரும் கெமிக்கலும் வந்து ஒரு லெவல் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு லெவலுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணும்போது அங்கே வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து இப்போ இந்தியாவில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ வெஜிடபிள் எல்லாம் வந்து இப்போ நிறையா வந்து நமக்கு வந்து கேன்சரு, இந்த ப்ராப்ளம்லாம், ஏன்னா ஒரு தேவையில்லாத ஒரு சப்ஜெக்ட் இதை உள்ளே கொண்டு வரேன், தப்பாக நினைக்க வேணாம். இப்போ நிறைய ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து ஃபெர்டிலைசரும் கெமிக்கலும் தான். இதை நிறையா வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் இன்றைக்கி வந்து நிறையா வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்தியாவில் இருக்குது. அதனால் இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து மலர் உற்பத்திலேயே வந்து ஆர்கானிக்காக நாங்கள் வந்து போயிட்டுருக்கோம். இந்த ஆர்கானிக்னா என்ன சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, கவோட யூரின், கவோட டேங்க், இது மாட்டு சாணி, இதை வந்து நாங்கள் இது பண்ணி வந்து ஃபெர்டிலைசர் கெமிக்கலை கம்மி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணி மண்ணை வந்து முதல்ல ஊரில் வந்து மண்ணை நம்ம நோண்டினாக்க மண்புழு வரும். இப்போ நீங்கள் எங்கேயாவது ஊரில் தமிழ்நாட்டில் மண்ணை நோண்டுங்க, மண்புழு வராது. நீங்கள் வந்து ஒரு 10 ஏக்கரை நோண்டினா கூட ஒரு மண்புழு இருக்காது. நாங்கள் வந்து அந்த இப்போ வந்து எப்படின்னா மண்ணை வந்து இதை நாங்கள் வந்து ஆர்கானிக்காக வந்து மண்புழு வர்ற மாதிரி மண்ணை வந்து பதப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி வந்து குவாலிட்டி நாங்கள் க்ரோ பண்ணுறதுனால உலகம் முச்சோட எங்கள் பிளாக் த்ரிப்போட மலருக்கு வந்து ஒரு டிமாண்ட் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இங்கே இருக்கிற மலர் எல்லாம் எங்களுடைய மலர் தான். இதை நீங்கள் பார்க்கும் போதே தெரியும். ஏன்னா இந்த மலர் வந்து உங்களை பார்த்து புண்ணு வைக்கும். நீங்கள் வந்து அதை பார்த்து புண்ணு வச்சிங்கன்னா இந்த மலர் உங்களை பார்த்து அது உங்களுடைய ப்ராடக்ட் மேலே உங்களுடைய காதலை காமிக்குது. அதனால் நாங்கள் வந்து இது வரைக்கும் டிமாண்டாக தான் இருக்கோம். எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் எவ்ரி இயர் வந்து எங்களுக்குள்ள ஆர்டரில் வந்து ஒரு 20 to 25% சப்ளை பண்ண முடியாமல் இடத்துல தான் இருக்கும். இதுக்கு காரணம் வந்து குவாலிட்டி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ எவ்ரிபடி. தேங்க்ஸ் குமார். லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன், இந்த மாதிரி டிஸ்கஷனை கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஒரு கேள்வியிலேருந்து ஒரு பதில் வரும், அந்த பதிலேருந்து 10 கேள்வியை கொண்டாந்துடலாம். பட் தென் we have paucity of time and I think we have come to a conclusion.
I'm just opening now the question answer session where we would like 4 questions to come from the audience. I'm thinking we'll have at least 4. If any one of you can put your hands up, we have our friends from IBCN 2017 here who will hand over the mic to you, and the panel here will be happy to answer. No questions na avlo dooram puriyama pannitama irukanga 2 questions. Lovely. Nalla vela. Oru mic konjam vaanga. Sir, quick ah ungalode kelviye kelunga. Sir. And யாருக்கு அந்த கேள்வின்றதை கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. சார் மலர்கள் பற்றி சொன்னதுனால நான் என்னோட ஒரு சின்ன ஐடியா, அதாவது தேங்காய் டெய்லி உடைச்சிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம எல்லாம் கீழே ஊற்றிடுறோம். அந்த தேங்காய் தண்ணியை வந்து மொட்டாக இருக்கிற மலர்கள் மேலே தெளித்தா அந்த மலர்கள் வந்து நல்லா மலரும்ன்ட்டு நான் ஒரு கிளாஸில் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார். அது என்னோட ஐடியா என்னென்னா, ஒவ்வொரு கோவில்களையும் நம்ம எத்தனோ 1000 தேங்காயை வந்து வேஸ்ட்டாக உடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அந்த தேங்காய் தண்ணியெல்லாம் ஏன் வந்து நம்ம மலர்களுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணக்கூடாது? அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, தேங்காவுடைய தண்ணி வந்து மலருடைய வளர்ச்சிக்குள்ளது நல்லதை கொடுக்கும். அது நிறைய தேங்காய்கள் வந்து கோயிலில் உடச்சி வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அதை நீங்கள் ஏதாவது சிந்திச்சு பார்த்துருக்கீங்களான்றது. இப்போ நிச்சயமாக நம்ம வந்து செய்யலாமா? இப்போ நான் இதுக்காண்டியே வந்து ஆர்கானிக்கில் போகணும். இது ஆர்கானிக் ஃப்ளவர், ஆர்கானிக் வெஜிடபிள், ஆர்கானிக் ஃப்ரூட்ஸில் போகணுங்கிறதுனால நாங்கள் ஒரு டீம் ஒன்று வச்சுருக்கோம். ஆப்பிரிக்காவில் வந்து டீமை வச்சு அதை பற்றி நிறைய நாங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆப்பிரிக்காவில் மட்டும் இல்லை, மலேசியாவில் நாங்கள் போகிற இடத்துல எல்லாம் இதை வந்து ஆர்கானிக்காக எப்படி கொண்டு வரணும். ஈவன் நாங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, நம்ம இப்போ இந்தியாவில் வந்து பஞ்சாபில் வந்து சாய்வால் கிர் அப்படின்னு 2 கவு இருக்குது. உலகத்திலே வந்து பெஸ்ட்டு மாடுனாக்க நீங்கள் அதை சொல்லலாம். நீங்கள் அதோட அந்த பால்லேருந்து நெய்யை வந்து இது பண்ணி நீங்கள் உடம்பு சரியில்லைன்னா கூட மூக்கில் அந்த நெய்யை லேசாக தடவுனீங்கன்னா கூட ஜலதோஷம் கூட உங்களுக்கு போயிடும். அது மாதிரிலாம் இருக்குது. அது மாதிரி இந்த நெய் சில மலர் உற்பத்தி வரும்போது சில டிசீஸுக்கு நாங்கள் அந்த நெய்யை கூட நாங்கள் வந்து கலந்து வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம். இது மாதிரி நிறைய ஆர்கானிக் இதை நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். உங்களுடைய இளநியோட இதையும் நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறோம். எங்களுடைய டீம்கிட்ட சொல்லி நிச்சயமாக நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ண சொல்லி. தேங்க்யூ. That was a nice answer. யாருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க சார். I am Bellayappan from Thailand, native of Devakotai. This question இந்த கேள்வி பேனலுக்கு பொதுவாக கிடையாது. இது ஒரு பொதுவான ஒரு கேள்வி, மெயின்லி ஃபோக்கஸ் டு IBCN. என்னோட ஒரு அனாலிசிஸ் என்னன்னாக்கா, when we see the history of Nagarathar business, whatever they have come across, the risk taking is the lagging part for our Nagarathar community. That's right. What they are not venturing into very drastically to the new business. Today, as we understand, the risk taking is the prime one. You higher the risk you take, we can move forward the faster. Sir was talking mitigation of the risk. If we can help our Nagarathar structure or the very structured way of analyzing the risk and overcome, having the mitigation process, ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். Sir, thank you very much for your question. I have the answer for that. Okay, and let's therefore roll the questions to the panelists here, and I will. You're right. I will come back to you with my answer for it. Thank you. Thank you. Thank you very much for the question. Anybody else? We've got 2. We have 2 more to go. Yes, May. Go ahead. This is for Anand. Okay. So Anand, you said that you had to downsize the team and then you could still maintain the same, Yes. revenue in just 2 months. Why don't we generally think that, why not we increase the revenue by keeping the team size rather than reducing the downsize? What made you think in the opposite direction? So we were talking about, the team size when we decrease the non-quota. We call it as quota and non-quota team size, right? Quota is people directly related to revenue generation, and a non-quota is people not related to revenue generation. So the team size we decreased was mostly 80% non-quota, right? We said operation side, we scaled down a little bit. Because the main focus, when we did this, the financial segment, investments last year started slowing down, right? 2014-15 was a boom time for all the investors, right? All startups, all that they had was a PPT presentation,
and they got $1 million to $10 million valuation. They didn't even have a product in place. But we didn't believe in that initial 2-3 years. We said we have to make a good product, and then, as Sir pointed out, funds used to come in, right? But in our case, what happened was we were bootstrapped until that time. Capillary investment didn't come in post that. It came in after that. Once they saw, yes, this is a team which was able to produce. So we decreased the non-quota people maximum and made sure the quota producing guys, the revenue was not affected. So that is number one. And the way we did this, when we did it, this was a negative step, but we made it into a positive step, right? What we started communicating back to the team was the most important part post that. So we started grouping all the teams together and all the branches. We told them, you know what, this is the reason why we did it. We're looking at break even. We want, as a company, we want to get into a profitable stage. And we are there 2 months with this, doing this restructuring. We're almost there. And that means we are a very strong company nobody else can even beat us. Now, we have a very strong statement. The statement was, we were a break-even company at that point of time. So we used that as a very positive statement and as a positive mindset, and it actually worked. So we got the same productivity, even though we had 30% less staff, we had the same productivity. In fact, in some branches, it actually went up. Lovely. So lovely. That's a great thing. We'll take one last question if there is. Okay. இந்த கேள்வி முகமது கனி ஐயா அவர்களுக்கு. நீங்கள் சொன்னீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தில் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர்னான நன்னயம் செய்துவிடல் என்ற வள்ளுவருடைய வாக்குக்கு இணங்க செயல்பட்டதாக சொன்னீங்க. அந்த பக்குவம் உங்களுக்கு வந்ததற்கு என்ன காரணம்? என்னன்னா, இந்த பக்குவம் நான் துபாய் இந்த மண்ணுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சார் அந்த பக்குவம் வந்துச்சு. ஓப்பனாக சொன்னாக்கா இந்த மண் நிறைய பேரை வாழ வச்சிருக்கு. ஒன்றுமே இல்லாமல் வந்தவங்க நிறைய பேரை இந்த மண் வாழ வச்சிருக்கு. துபாய்க்கு ஒரு தூங்காத நகரம்னு ஒரு பேர் இருக்கு. அது மாதிரி இந்த துபாயோட ஆட்சியாளர்களும் எல்லாரும் இங்கே வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவங்களும் இங்கே உள்ளவங்களும் எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஆட்சியாளர்கள் தூங்காமல் நம்ம எல்லாரையும் பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. உண்மையிலே சொல்லினாக்க இந்த துபாய் மண் ஒரு பொண்ணுன்னு சொல்லணும் சார். இப்படி ஓப்பனாக சொல்லணுன்னாக்கா, ஒரு பெண்ணுக்கு பிறந்த வீட்டு மேலேயும் பாசம் இருக்கும், பூந்த வீட்டு மேலேயும் பாசம் இருக்கும். அது மாதிரி நாங்கள் இந்தியாவில் பிறந்தாலும் இதை எங்களுடைய பூந்த வீடாக நினைக்கிறோம். இந்த மண்ணை இந்த துபாய் மண்ணுக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்கும் நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். இங்கே நிறைய நாங்கள் இங்கே பணத்தை மட்டும் சம்பாதிக்கல, நிறைய பழக்க வழக்கங்களை, நல்ல பழக்க வழக்கங்களை, பெரிய மரியாதையும் சம்பாதிச்சிருக்கோம். ஆமாம், மரியாதையோட நல்ல பழக்க வழக்கத்தையும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் சார். நல்ல விஷயம். நன்றி. இந்த மண்ணில் நீங்கள் நிறையா கற்றுக்கலாம் சார். நீங்கள் நன்றி. இன்னொன்று என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா சார், லைஃப்பில் பணம் முக்கியம். ஆனால் சில பேர் பணம் தான் முக்கியம், லைஃபே பணம் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஒரு லெவலுக்கு மேலே பணம் வரும்போது, ஏன்னா ஒரு சகோதரி அன்றைக்கி பேசும்போது சொன்னாங்க, இது மாதிரி நகரத்தார் வீட்டில் ஒரு ஐயா இருப்பாங்க. அவங்க ஒரு ஆள் சம்பாரித்து அந்த வீட்டில் உள்ள குடும்பத்தில் உள்ளவங்க எல்லாரையும் காப்பாற்றுவாங்க, அந்த பிள்ளைங்களை எல்லாம் படிக்க வைப்பாங்க, சொந்தக்காரங்களை எல்லாத்துக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு பண உதவி செய்வாங்க அப்படின்னு. அது மாதிரி பணக்காரங்க எல்லாருமே ஒரு 10 பேருக்கு உதவி செய்யலைன்னா அவன் பிச்சைக்காரங்க தான். இந்த பணம் உண்மையிலே இந்த பணம் 4 பேருக்கு உபயோகப்படணும். இந்த பணம் நம்ம சம்பாதிக்கிற பணம் ஒரு 10 பேருக்கு உபயோகப்படலைனாக்க அந்த பணம் ஒரு செத்த பணத்துக்கு சமானம் தான். நிச்சயமாக நான் ஓப்பனாக நான் சொல்லணுன்னாக்க, இன்றைக்கி நான் இந்த நகரத்தார்களுடைய இதில் பேசுகிறதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஏன்னாக்கா நான் இது வரைக்கும் உலகத்தில் ஒரு 60-65 நாட்டுக்கு போயிருக்கேன். சில நாட்டில் போகும்போது நகரத்தாரோட முத்திரை அங்கே இருக்கும், அவங்க பேர் அங்கே இருக்கும், ஒரு பழைய பில்டிங் இருக்கும். அந்த பழைய பில்டிங்கில் ஒரு பழனியப்பன் அன்கோ, இல்லைன்னா முத்துராமன் அன்கோ, இல்லைன்னா வள்ளியப்பன் அன்கோ, ஏதாவது ஒரு பேர் இருக்கும். மொரிசியஸ், இல்லைன்னா வியட்நாம், இல்லை மலேசியா, சிங்கப்பூர். அது மாதிரி வியட்நாமில் நான் இப்போ ஒரு 2-3 வருஷமாக சுற்றுப்பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பல இடத்துல அவங்க கட்டின கோயிலை பார்த்துருக்கேன்.
இன்னைக்கு அந்த கோயிலெல்லாம் வந்து அந்த வியட்நாம் அரசாங்கமே எடுத்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து பொதுநலத்தில் வந்து ஏன்னா திரைக்கடல் ஓவியம் திரைவியம் தேடும்பாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில். அது மாதிரி அவங்க போன இடத்துலலாம் திரவியத்தை மட்டும் தேடாமல் அங்கே வந்து நிறைய சமூக சேவையும் பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையிலே அந்த இதுவும் என்னை வந்து பாதிச்சிருக்கு. நிறையா நாங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஒன்று பணம் மட்டும் முக்கியம் இல்லை, சமூக சேவையும் நிறையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, இல்லாதவங்களுக்கு அவங்களுக்கு மீனை சாப்பிட்ற கொடுக்கறதோட மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுத்தாக்க இன்னும் வந்து நிறைய பேர் வந்து பலன் அடைவாங்க. ஃபேண்டாஸ்டிக். நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். ரொம்ப அருமையாக பேசுனீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் there was a very good interactive session as well. எப்போவுமே ஆடியன்ஸ் கேள்வி கேட்பாங்க, பேனலிஸ்ட் பதில் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க when it's interactive. அதே மரபை நம்ம ஏன் கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டே வரணும்? ஒரு சின்ன சேஞ்ச். நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், அதுக்கு அபிராமி ராமநாதன் அண்ணன் இங்கே இருக்கிறாங்க, அவங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், அதுக்கு பதில் அவங்க சொல்லட்டும் ரிலேட்டிங் டு த சப்ஜெக்ட். ஆனால் நீங்கள் வந்து யூஆர் in the cinema industry and one of the most riskiest industries is cinema because that is like ஒருத்தர் படம் எடுக்கிறாரு, இன்னொருத்தருக்கு படம் பிடிக்கும்ன்ற நம்பிக்கையில் ஒருத்தர் கதை பண்ணுறாரு, ஒருத்தர் நடிக்கிறாரு. ஸோ பல பேர் சேர்ந்து ஒரு கூட்டாஞ்சோரை ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றோம். என்ன தேவைன்னு தெரியாமல் இதுதான் தேவையாக இருக்குமோன்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருக்கிறீங்க. ப்ரொடக்ஷன் இஸ் சம்திங், எக்ஸிபிஷன் இஸ் சம்திங், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் சம்திங், ஃபினான்சிங் இஸ் சம்திங். யூஆர் இன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஹவு டு யூ மிட்டிகேட் தட் ரிஸ்க்? யூ ஆர் ஸ்டில் ப்ராஃபிட்டபிள் in spite of being in the industry. அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைனில் யாரும் தொடர்ந்து இருந்தது கிடையாது. நீங்கள் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டு இருக்கிறீங்க. எப்படின்றத சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டியா இல்லை, அட்லீஸ்ட் இன்னும் 10 பேர் சேர்ந்தும் பண்ணலாம்ல, கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அதை போட்டியா நாகு வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம். வேண்டாம், நானே 2 படம் வாங்கி தரேன். எனக்கு சந்தேகமாக இருக்க படங்கள்லாம் உங்கள்கிட்ட தள்ளிடுறேன். இது ரொம்ப நல்ல எண்ணமாக இருக்கு. அதில் அப்படி சந்தேகமாக இருக்க படத்தை தள்ளி உங்கள் லக்கு நீங்கள் பெருசாக வந்துட்டீங்கன்னா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவீங்க. அந்த சந்தோஷம் நான் தானே காரணமாக இருப்பேன். நிச்சயமா. பட் எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணுறீங்கன்றத சொல்லுங்க. அது சிம்பிளுங்க. ஐ எம் அ ப்ரொடியூசர், ஐ எம் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், ஐ எம் அ தியேட்டர் ஓனர், ஐ எம் அ ஃபைனான்ஷியல். இது எல்லாத்துலேயும் நான் இருக்கேன். அதனால் ஒரு படம் தயாராகும் போதே அது என்ன லெவலில் போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு. இப்போ மணிரத்னம் எடுக்கிறாரு, கண்டிப்பாக ஒரு லெவல் இருக்கும். இட்ஸ் எ மினிமம் கேரண்டி பிக்சர். அதுக்கு இவ்வளோ கொடுக்கலாம். 2 வாரம் ஃபுல் போனால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? இட்ஸ் ஜஸ்ட் மியர் கால்குலேஷன். கால்குலேஷன் ஃபெயிலியர் ஆகலாம்ல. இப்போ ஆச்சே, மணிரத்னம் படத்தை வாங்கி ஆகிப்போச்சு. என்ன ஐயா தெரியாதனமா 2.5 கோடிக்கு வாங்கினேன், 1.5 கோடி தான் வந்துச்சு, மிச்சம் 1.25 காணும். சரி என்ன? அதனால இது வாழ்க்கையில் இது சகஜம். இந்த தொழில் இருக்கையில் அதாவது இட்ஸ் எ கேட் ஆன் த வால். என் பக்கம் குதிச்சாலும் குதிக்கும், அந்த பக்கம் குதிச்சாலும் குதிக்கும். அது மக்கள் தீர்ப்பே, மகேசன் தீர்ப்பு. அவன் வந்து முதல் ஷோ பார்த்தப்ப தான் எனக்கே தெரியும். அவன் எல்லாரும் உடனே முந்தியெல்லாம் படம் முடிஞ்சு வெளியில் வரையில் க்யூவில் இருக்க, ஐயோ படம் நல்லா இல்லை போகும்பான். இப்போ படம் பார்த்துக்கிட்டு படம் மொக்க அப்படின்னு வாட்ஸ்அப் அனுப்புகிறாங்க எல்லாருக்கும். அதான் என்ன. அதனால் இட்ஸ் ஹை ரிஸ்க் இண்டஸ்ட்ரி தான். மை ரெக்கமெண்டேஷன் டு எனிபடி ஹியர், ப்ளீஸ் டோன்ட் கம் டு திஸ் இண்டஸ்ட்ரி. நான் வேற மாதிரியாவது கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்டிருந்திருக்கலாம். தயவு செய்து சித்சவேசன் அவர்களே சொந்த பணத்தை போட்டு படம் வாங்குறாங்களா? நான் வாங்கி தரேன். அதான் அது தெரிஞ்சுதாங்க. Anything else? Thank you very much. Thank you so much. But that was not an honest answer. He is making money for the past 10 years and I know how much he is making and he is not talking to us about it. Right. I'll tell you that also. இந்த படத்தை வாங்கல, அந்த படத்தை வச்சிருந்தவர் வேற யாரும் இல்லை, ராமநாராயண மகன் முரளி தான் இருந்துச்சு அந்த படம். அவர் கூட பாகுபலியும் வச்சிருந்தாரு. 2ஐயும் சேர்த்து ஒன்னா தான் வாங்கியிருக்கேன். பாகுபலி நிச்சயம் வந்துருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கு. இல்லைனாலும் அது ஏப்ரல் 28 ரிலீஸ் ஆகுது. மே மாதம் வேறு எந்த படம் போட்டிக்கு ரிலீஸ் ஆகலை. டோட்டல் ஹாலிடே. த ஒன்லி என்டர்டைன்மெண்ட் அவைலபிள் இஸ் பாகுபலி 2. அதுவும் ஹிந்தி வெர்ஷன், தெலுங்கு வெர்ஷன், தமிழ் வெர்ஷன் 3ஐயும் சேர்த்து வாங்கியிருக்கேன். அதனால் பிரச்சனையே இல்லை. அந்த எந்த படத்துக்கு நீங்கள் மணிரத்னம் படத்துக்கு கடைசி 2 நாள் வரைக்கும் கமலா தியேட்டருக்கு தரல, இது உடனே நீங்கள் தந்துடுவீங்க எனக்கு, அது தெரியும். அதனால நிச்சயம் இட்ஸ் எ சக்ஸஸ் ஸ்டோரி. ஸோ 2ஐயும் கம்பைன் பண்ணி அடிச்சேன்னா பணம் வந்துடும். கமலா தியேட்டரில் படம் கலெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கேட்கவே வேணாம், அது பாட்டுக்கு வந்துடும்.
அண்ணே சொன்னதிலிருந்து, if we can, jokes apart, if we take the essence of, thank you very much, Nan. Please be seated. If we can take the essence of it, he takes informed decisions. So before jumping, let's start studying. Let's do our homework, number one. Number two, he is not betting on one horse. He is hopeful that it will succeed. He also knows the flip side, what happens if it does not, and he is covering himself with another business with the same distributor, and he's definitely cutting a deal inside by saying, idu work out aachna idu konjam korachukko, idu work out aalana enakku extra kuduthuko, which is very fair and the best way to progress. So he's mitigating his risk. He's taking informed decisions, he's doing his homework, he's mitigating his risk, and he's playing a very fair game. Very nice, and that's the takeaway for us from his conversation. Finally, let me conclude by saying I have one answer to provide, and I know it's late, we will close it now. There are 5 points that I would like all of us to keep in our minds always. Number 1 is the risk. Risk அப்படின்றது, it is a risk appetite. அவங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னொருத்தர் ரிஸ்க் எடுத்துட்டாருன்னா மாட்டிக்குவார். எனக்கு என்ன பசிக்குதோ நான் அவ்வளோதான் நான் சாப்பிட முடியும். இன்னொருத்தர் நிறைய பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிருக்காருன்னு சொல்லி நானும் அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன்னா எனக்கு அது வேலைக்கு ஆகாது. ஸோ இட் இஸ் வாட் மை ரிஸ்க் டேக்கிங் abilities are, capabilities are, and my ability and my capacity is. So I go with my risk appetite. It's not a relative technology, it's not something to be discussed along, it's for you to introspect. Risk is to be taken. Not taking a risk is the biggest risk anybody can take. They don't know it, but it's going to hit them. So risk. Number 2, decision making. We will say, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். அது நாளைக்குன்னா நாளைக்கா, then it's tomorrow. இன்னைக்கு எடுக்க வேணாம்ன்றதுக்கு பதிலாக நாளைக்கு நம்ம தள்ளி போடுறது, it's procrastination. Today's decision, if it is not taken today and you take the same decision day after tomorrow, it can go wrong. It's not that the decision went wrong, it's the timing of the decision that went wrong. So decision making is critical. Number 2. Number 3, let's all look for top line drive. Sales improve பண்றது எப்படி, turnover improve பண்றது எப்படி, how to get into allied businesses rather than how to cut cost. எங்கேயாவது செட்டியார் வட்டி கூட கொடுத்துருக்காரா, வாடகை கூட கொடுத்துருக்காரா, சம்பளம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துட்டாரா, கொடுக்கல, then why are we saying we will cut cost? Let's look at top line improvement, which will automatically improve our business. The 4th, let's focus on quality, 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 and let's set up a systematic process towards that. 5th, final, most important point, collaborative commerce. That was my first question in IBCN 2013 in Singapore. What does the panel think about collaborative commerce? There was no answer. The reason is very few of us practice that. Today, we need, let's say, 10 pieces of strength to go into the market. Any one of us will not have all the 10. We'll probably have 3, 2, 4, 5, whatever. We cannot go with a 2, 3, 4, 5. It's a losing battle. So we need to see who has the others that we don't have. எனக்கு என்ன ஸ்ட்ரெங்க் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியற மாதிரி, எனக்கு என்ன ஷார்ட் கமிங் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சா தான் I can step in and get people with my shortcomings as their strength, and hence I collaborate with them and move on. So these 5 points should be a definite to-do before we get into anything to mitigate our risk. Thank you very much for your patient listening, ladies and gentlemen. Nice job. Thank you very much, sir. Thank you very much. That was good. Thank you. Very good.